bahasa-bahasa slang, bahasa-bahasa alay akan keluar ya. Oke, baik. Ini memang targetnya adalah selain Bapak Ibu dosen yang mungkin sudah paham sebetulnya bagaimana topik kita pada pagi hari ini sampai dengan siang ini. Cuma ini juga terjadi juga kepada mahasiswa yang di semester akhir ya, terutama untuk S2 yang memang salah satu syarat lulusnya adalah bisa submit ke jurnal seperti itu. Oke. Nah, ini yang akan coba kita diskusikan selama kurang lebih 40 menit ke depan. Jadi terkait dengan journal selection sama manuscript submission. Ya, jadi bagaimana sih kita memilih jurnal untuk submit paper kita seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti bagaimana sih cara dua item ya, seperti itu. Oke, kita masuk yang pertama terlebih dahulu terkait dengan memilih jurnal. Jadi memilih jurnal itu bisa dibilang mudah, bisa dibilang susah. Ya, jadi memang sebetulnya kalau kita punya paper, punya artikel yang sudah bagus banget sebetulnya hasil penelitian tersebut. Jadi mulai dari topiknya udah bagus, ya layak banget itu di dalam tanda kutip dijual ya untuk masyarakat internasional. Kemudian bisa juga sampelnya dan sebagainya bagus juga dan sebagainya, pokoknya bagus lah. Kemudian begitu selesai kita ada sebetulnya dalam sebagai seorang saintis atau ilmuwan adalah berkewajiban untuk mendiseminasi ya, untuk menyampaikan ke dunia luar, jadi ke masyarakat luas dan sebagainya terkait dengan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita dapatkan seperti itu. Nah, itu salah satunya memang dengan publikasi jurnal. Ya, ada banyak sebetulnya mulai dari mungkin conference di seminar, kemudian baik itu oral presentation maupun poster presentation. Salah satu yang sangat layak dan sangat bagus adalah dengan publikasi di jurnal. Dan publikasi di jurnal ini memang tidak mudah, ya bisa bilang mudah. Nanti kita bikin mudah aja ya, kita bikin mudah saja ya, daripada bikin susah. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwasanya memilih jurnal yang tepat itu ya, itu kita harus tahu dulu target audiens kita siapa sih sebetulnya yang kita ingin bidik. Seperti itu. Apakah ini hanya khusus untuk masyarakat yang memang punya akses seperti itu contohnya, masyarakat besar seperti itu, atau pokoknya aku nggak peduli deh siapapun yang baca, pokoknya saya bisa publish. Nah, itu biasanya untuk yang peneliti-peneliti awal, ya untuk mahasiswa dan sebagainya itu biasanya seperti itu fokusnya. Terus nggak peduli yang baca nanti siapa, tapi pokoknya publish gitu aja. Itu juga bisa sih kalau misalnya untuk yang awal-awal bisa juga, ya. Kemudian yang berhati-hati nanti adalah beberapa nanti salah sampaikan juga adalah jurnal kita ini bagus apa enggak, ya tepat apa enggak, jangan-jangan ini jurnal predator dan sebagainya. Nah, jadi sangat banyak sekali ya, jadi kita harus berhati-hati dalam memilihnya ya. Nanti kita kupas tuntas di sini bagaimana memilih jurnal yang baik. Oke, nah ada beberapa hal yang pertama kali perlu kita ini kan adalah ini. Jadi apa sih requirement yang mungkin diminta gitu ya. Jadi sebentar ya. Apa sih sebetulnya yang menjadi poin utama nih untuk publikasi ini. Jadi itu harus dilihat apakah memang hanya sekedar mungkin itu tapi sangat jarang sekali hanya sekedar saya hanya sekedar menyampaikan aja hasil penelitian saya, entah itu terindeks SCOPUS atau enggak, Q berapapun aku juga terserah dan sebagainya, Sinta berapapun dan sebagainya, itu mungkin bagi yang tidak punya target tertentu gitu ya. Cuma yang lebih sering adalah itu sudah ada target tertentunya. Ya, sudah ada target tertentunya dalam arti begini, semacam kayak misalnya, sebagai dosen harapannya harus bisa yang terindeks SCOPUS nih publikasinya. Atau mungkin sekarang bahkan lulusan S2 yang 2019 bahkan ya, itu sudah syaratnya adalah bukannya sekedar terindeks atau mungkin bereputasi dan sebagainya, tapi harus terindeks SCOPUS. Nah, seperti itu tuh harus diperhatikan. Kemudian atau mungkin selain terindeks SCOPUS harus minimal Q3 misalnya. Aduh, apa itu Q3 dan sebagainya. Nanti kita bahas ya Q3 itu apa. Kemudian atau mungkin minimum Sinta 3 misalnya. Seperti itu. Jika seandainya versi bahasa Indonesia seperti itu bisa juga ya. Nah, ini beberapa hal-hal yang mungkin kita perlu perhatikan di awal. Ya, perhatikan di awal. Oke, sebetulnya apa sih SCOPUS itu? Ya, jadi SCOPUS Index itu memang saat ini di Indonesia itu dan juga beberapa negara sekitar semacam Malaysia ya, itu juga masih SCOPUS minded. Ya, SCOPUS minded. Jadi memang SCOPUS ini salah satu pengindeks jurnal ya yang memang diakui, ya memang bagus memang ya.
Selain itu mungkin bisa juga yang Web of Science, kemudian ada Thomson Reuters dan sebagainya, gitu-gitu juga ada ya. Cuma sekali lagi yang paling banyak diminati untuk di Indonesia saat ini adalah Scopus Index. Ya. Jadi memang Scopus ini nanti bisa dilihat websitenya dari scopus.com ya. Jadi saran saya di sini untuk yang pemula gitu ya. Nah itu bisa disarankan adalah choose the low rank ya. Jadi nanti pada saat teman-teman semua di sini masuk ke Scopus gitu ya, kemudian kira-kira topik penelitian saya apa nih? Oke, terkait dengan emergency care misalnya. Nah, itu nanti di shortlist ini yang saya kasih tanda merah ini, itu nanti diklik ya, diklik kemudian ketik keluar nanti beberapa jurnal yang ini adalah dari title ya judulnya yang jurnal yang ada emergency nursing-nya ya semacam kayak googling lah ya semacam seperti itu. Nah, nanti lihat suatu contoh di sini ada 6 ya ada 6 yang jurnal yang judulnya ada emergency nursing. Saran saya sekali lagi untuk yang pemula adalah cari yang indeksasinya yang di sini dikatakan adalah CGR score-nya adalah yang paling rendah ya untuk pemula ya tidak ada masalah as long as terindeks Scopus ya. Nah itu pun juga belum tentu apa yang ada di sini muncul di sini itu sudah benar-benar terindeks sampai saat ini. Nah, begitu nanti ketahuan misalnya oke di sini suatu contoh ada 6 opsi ya, ada International Emergency Nursing, ada Journal of Emergency Nursing, ada Advanced Emergency Nursing Journal, ada Emergency Nurse, ada yang 2 di bawah ini adalah not available Mas ya. Nah, saya kalau not available di sini saya menghindarinya ya. Saya pilih adalah yang sudah ada angkanya di sini untuk stat score-nya emergency nurse, saya klik di sini dan nanti keluarlah seperti ini. Nah, kepakaran ini itu sampai sekarang itu di coverage ya oleh si Scopus ya. Di sini dikatakan 92 iya. Kemudian from 1998 to present. Jadi sampai dari 98 sampai sekarang. Oh ya berarti dia sampai sekarang terindeks Scopus. Loh, apa yang terjadi nih di antara 93 sampai dengan 97? Kenapa kok tidak terindeks Scopus? Nah, itu biasanya memang Scopus itu punya ini kriteria tertentu untuk bisa terus terindeks harus submit lagi dari pihak jurnal dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi memang tidak sometimes pun kadang-kadang bolong-bolong ya. Jadi lubang-lubang. Jadi 98 sampai 2005, kemudian 2007 sampai 2009. 2011 sampai sekarang sebagai itu memungkinkan ya memungkinkan sekali. Jadi harus dipastikan bahwasanya indeksnya itu sampai sekarang masih terindeks karena bisa jadi sudah determinasi oleh pihak Scopus. Loh, kenapa kok bisa determinasi macam-macam? Bisa karena memang jurnalnya tersebut tidak layak misalnya ya atau mungkin si jurnal tidak lagi mensubmit untuk continue di indeks Scopus. Kenapa kok begitu? Sekali lagi, Scopus hanya salah satu pengindeks. Ya, ada banyak yang lainnya. Ya, dan mungkin tidak seperti di Indonesia yang Scopus minded, mungkin jurnal tersebut berada di negara yang Scopus itu hanya salah satu dan nggak penting gitu, mungkin ribet dan sebagainya. Nah, itu menjadi salah satu alasan kan. Biasanya di awal-awal tahun itu misalnya kayak Januari gitu ya, coba di browsing itu kadang-kadang hanya sampai dengan 2020 ya. Bisa nanti cek di Januari 2021. Nah, itu memang biasanya untuk renewalnya itu memang belum terupdate. Nah, itu harus ya kadang-kadang harus berhati-hati juga sih. Kalau misalnya sebetulnya biasanya kalau dari track recordnya kok dari 1998 to present gitu ya, nah itu biasanya di 2021 biasanya 1998 to 2020 gitu ya, 2021 masih belum. Nah tapi biasanya kalau dengan melihat track record dari tahun 98 sampai sekarang 2020 saja sudah terindeks, asumsinya akan terindeks juga di tahun depan seperti itu. Kalau menggunakan parameter Scopus ya. Kemudian ada juga yang menggunakan Q ya, minimal Q3 misalnya ya. Jadi Q itu juga salah satu bagaimana ranking sebuah jurnal ya. Bisa jurnal bisa paper sebagainya sih sebetulnya ya, SCR karena di SCR ya. Di situ nanti bisa diketikkan di situ. Nah, suatu contoh misalnya, aku pengen tadi kan yang paling bawah adalah sudah terindeks Scopus tadi adalah emergency nurse ya jurnalnya. Tadi sudah terindeks Scopus sampai dengan sekarang. Kemudian saya pengen tahu ini Q berapa ya. Nah, masuk aja di Simago, kemudian kita ketikkan di situ di search ya yang awal di sini, yang ini yang di awal di sini adalah emergency nurse, kemudian di search ya. Kemudian nanti keluarlah di sini.
keluar di sini adalah Emergency Nurse. Oh, ini memang jurnalnya ya. Produknya UK, kemudian publishingnya adalah RCN Publishing Company ya, limited ya. Kemudian di sini diklik cling ya, kemudian nanti keluar detailnya di sini. Nah, keluar detail itu nanti ini yang dilihat adalah di quartiles ya. Kalau untuk yang Q adalah dilihat dari quartile. Nah, di sini mulai dari 99 sampai dengan 2019 itu nanti biasanya keluarnya berupa warna memang kuartil itu. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat nanti kursor diarahkan aja di tahun terakhir. Kalau kita lihat di sini adalah Q3 ya. Ternyata di 2019 ini jurnal ini emergency ada Q3. Ya, jadi kalau misalnya nih syaratnya adalah SCOPUS dan Q2. Wah, berarti ini nggak bisa karena ini masih Q3 seperti itu. Jadi semakin tinggi semakin bagus adalah semakin tinggi Q-nya. Dalam arti Q1 adalah paling tinggi ya. Q1 itu warnanya hijau ya, Q2 itu warnanya kuning ya. Q2 warnanya kuning ya. Kemudian Q3 adalah orange. Jadi ini mulai dari 2009 dia sampai sekarang adalah Q3. Sempat di 2007 adalah dia sempat Q2, sempat juga di beberapa tahun sebelumnya dia sempat merah yang masih Q1 naik turun dan sebagainya seperti itu. Jadi tiap tahun dia naik turun ya, tempat stagnan ya, menetap dari 2008 sampai dengan sekarang dia Q3 seperti itu. Nah, melihatnya Q3 adalah dari Simaku ini, walaupun nanti ada banyak tuh di Simaku itu nanti ada banyak informasi parameter untuk matriks jurnal tersebut ya, karena sebetulnya Q ya, kemudian ada nanti SJR, ada mungkin nanti impact factor, ada banyak banget sebetulnya terkait dengan matriks untuk sebuah jurnal ya. Yang lazim itu tadi menggunakan Q ya, suatu contoh seperti ini. Nah, ini tadi emergency nurse dia terindeks SCOPUS walaupun dia ratingnya masih bawah ya. Kemudian dia Q3, jadi ini bisa kalau misalnya SCOPUS Q3 minimal seperti itu. Nah, ini di Simaku tersebut itu namanya Q itu tidak selalu hanya dilihat dari satu topik atau mungkin satu parameter atau mungkin satu seperti ini parameternya. Suatu contoh nih misalnya, jurnalnya namanya adalah Australasian Journal of Paramedicine. Nah, ini dia itu untuk Q-nya itu dilihat dari berbagai macam topik. Ya, ternyata dia coverage-nya jurnal ini meliputi emergency medical services, ada emergency medicine, ada emergency nursing. Nah, ini bisa kita lihat masing-masing itu punya kuartil sendiri-sendiri. Ya, punya kuartil sendiri-sendiri di dalam satu jurnal tersebut. Ya, suatu contoh di sini di 2019 dia Q3 juga nih untuk ke semua 3 komponen ini. Sempat dulu pernah di 2018 ternyata emergency medical services dia malah merah Q1 malahan. Ya. Kemudian di 2017 sempat malah emergency nursing adalah dia kuning Q2. Seperti jadi sempat naik turun dan sebagainya, dan satu jurnal bisa dilihat dari berbagai macam kuartil ya, topiknya maksud saya ya, bisa emergency tergantung si jurnal coverage-nya apa ya. Kalau yang tadi emergency nurse hanya emergency nursing saja ya, seperti ini. Kalau Australia AJP ini ada 3 komponen yang bisa dilihat Q-nya dari suatu jurnal tersebut. Dan Sinta bisa juga kita parameternya adalah Sinta ya. Sinta itu ada Sinta 1 dan Sinta 6 ya. Yang paling rendah adalah Sinta 6 ya. Yang paling tinggi adalah Sinta 1 dengan nilai-nilai tersebut ya. Jadi nanti biasanya di journal information-nya, nanti di website jurnalnya bisa dilihat kira-kira dia masuk di kategori Sinta berapa, seperti itu. SCOPUS pun sebetulnya itu juga bisa terlihat nantinya apakah dia terindeks SCOPUS dan sebagainya. Nah, itu kalau saran saya di journal information biasanya ada. Ya, jadi biasanya ada, jadi dia terindeksasi di jurnal, di indeksasi apa saja tuh ya. Apakah SCOPUS masuk di situ atau tidak dan sebagainya. Cuma harus berhati-hati ya, harus berhati-hati. Lebih baik saran saya adalah melihat di jurnal di website SCOPUS-nya. Karena bisa jadi di jurnal tersebut menyantumkan ini jurnal saya terindeks SCOPUS tapi di tahun berapa. Dia tidak di situ tidak menyebutkan secara detail, tapi detailnya adalah di website SCOPUS-nya. Jadi saran saya melihat di website SCOPUS indeksisasinya ya, jangan melihat di jurnalnya. Ya bisa sih di jurnalnya sebagai data awal, cuma memastikannya adalah di websitenya SCOPUS seperti itu. Yang harus hati-hati adalah predatory journal. Ya, jadi ada jurnal-jurnal predator, teman-teman semuanya. Jadi jurnal predator adalah yang jurnal abal-abal. Jadi seolah-olah itu adalah jurnal yang bagus, akademik, dari namanya juga keren-keren, nggak ada sometimes juga sangat mirip sekali dengan jurnal yang aslinya. Cuma itu adalah abal-abal. Hanya fokusnya biasanya sih mencari keuntungan finansial. Ya, as long as kita submit ke situ, bayar, publikasi.
Ya. Nah, untuk tahunya dan sebagainya, itu jurnal itu masuk di predator atau enggak. Nah, itu ada beberapa website yang bisa kita jadikan sebagai panduan. Salah satunya adalah Bell List. Ya, Bell List itu adalah list ya punyanya Pak Bell. Ya, jadi Bell itu nama orang. Ya, nah ini memang di sini memang sebetulnya adalah potensial predatory journal dan publisher. Jadi tidak mutlak itu memang 100%. Cuma di sini dari analisanya Pak Bells ya itu ini kayaknya meragukan dari jurnal ini seperti itu ya. Nanti bisa dilihat aja websitenya, jadi bellist.net ya. Nanti biasanya mereka selalu update ya. Ini terakhir last update-nya adalah November tanggal 18 ya, jadi kurang lebih 1 bulan yang lalu ya. Biasanya akan diupdate terus tiap bulan dan sebagainya, memperbarui kira-kira jurnal atau mungkin publisher yang memang kemungkinannya adalah predator ya. Biasanya seperti itu ini. Jadi as long as kita bayar dan bayarnya biasanya mahal ya. Jadi memang sometimes bagi orang-orang tertentu pokoknya aku publikasi deh. Bayar berapapun pokoknya saya mau gitu ya. Nah, itu biasanya dengan memasukkan ke jurnal-jurnal predator ini, padahal itu bisa jadi kalau misalnya untuk syarat-syarat tertentu misalnya itu kenaikan pangkat atau apa dan sebagainya bisa jadi tidak diakui ya. Untuk sebagai syarat lulus pendidikan dan sebagainya tidak diakui karena memang masuk di predator jurnal. Harus berhati-hati ya. Salah satunya adalah melihatnya di sini ya, di Bell List ya. Kemudian bisa juga di sini adalah di predatoryjournal.com bisa juga ya. Jadi ada dua alternatif itu ya. Jadi di Bell List atau di predatoryjournal.com ya. Dan situ juga bisa melihat kira-kira jurnal yang mau tak submitkan itu masuk di list ini enggak. Kalau masuk ya harus berhati-hati gitu ya. Cuma sekali lagi memang ini adalah tidak selalu bisa mengcover semua jurnal atau mungkin publisher di seluruh dunia. Maka harus berhati-hati juga walaupun misalnya jika seandainya tidak termasuk di sini gitu ya. Itu juga berhati-hati juga misalnya kok editornya misalnya kita fokus pada jurnal keperawatan. Kok editornya bukan orang keperawatan ya, orang teknik ya. Engineering misalnya. Review-reviewnya juga kayaknya aneh dan sebagainya. Terbitnya kok aneh. Setahun itu bisa tiap bulan terbit dan sekali terbit itu ratusan jurnal yang bisa terbit di situ. Itu aneh. Ya, aneh sekali. Karena sebetulnya secara yang rata-rata jurnal yang bagus itu adalah bisa jadi 4 kali dalam setahun itu sudah bagus banget. Ya, ada yang bahkan cuma 3 kali, 2 kali, bahkan sekali setahun ya itu juga bisa. Itu jurnal-jurnal yang berbagus karena proses reviewnya panjang, kemudian feedback dari autornya juga panjang dan sebagainya. Jadi ada back and forward seperti itu. Jadi tidak instan gitu ya. Nah itu yang harus diperhatikan juga ya, harus diperhatikan juga. Itu predatory journal ya. Nah kalau misalnya kita tidak ada di listnya dan sebagainya, ada beberapa sebetulnya yang mungkin kita bisa menduga-duga atau mungkin memprediksi atau mungkin mengkaji ya kira-kira ini predator jurnal apa enggak ya. Nah, itu bisa tanya ke teman kita ya, yang sudah publikasi dan sebagainya, pernah publikasi enggak di jurnal tersebut ya. Kemudian bagaimana prosesnya dan sebagainya, kira-kira dia bagus apa enggak dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah mudah nggak mencari kontaknya publisher-nya tersebut ya, dijelaskan di situ siapa chief editornya, beliaunya menjabat sebagai apa dan sebagainya. Begitu kita searching pun di Google, beliaunya juga sudah ragu dan sebagainya. Misalnya kok menggunakan Gmail, misalnya kok menggunakan Yahoo Mail, misalnya itu harus berhati-hati ya. Biasanya untuk editor-editor tersebut, chief editor dan sebagainya adalah menggunakan either email website ya, email jurnal tersebut ya, atau menggunakan email institusi mereka. Ya, nah itu kalau misalnya seperti itu, apakah jelas proses reviewnya? Ya, apakah disebutkan blind review dan sebagainya, kemudian bayarnya dan sebagainya, apakah sesudah direview dan dinyatakan diterima atau mungkin bayarnya harus di depan dan sebagainya. Nah itu harus berhati-hati ya. Kemudian terindeks enggak? Nah seperti yang tadi misalnya terindeks SCOPUS atau enggak dan sebagainya ya. Kemudian charge tadi ya, biayanya. Ya, biayanya itu apakah ada biaya atau enggak, dan itu apakah sudah tersampaikan dengan jelas di informasinya itu kapan harus bayar, jika seandainya harus bayar ya, itu harus tahu ya. Kemudian kenal nggak dengan editorial board-nya, tahu nggak ya apakah beliaunya memang orang yang pakar di bidang tersebut ya, itu harus kita perhatikan ya. Kemudian juga apakah jurnal tersebut atau tersebut
sudah terrekognisi. Di sini dikatakan adalah member of recognized industry initiative. Contohnya yang tadi misalnya dia open access, apakah dia ada tuh listnya masuk di list D, DOAJ, ya, Directory of Open Access Journal, apakah ada, ya? Atau mungkin dia masuk di OASPA, Open Access Scholarly Publishers, ya? Ataupun kalau di sini di di negara-negara Afrika jurnal itu ada yang AJOL, ya. For African Journal, atau mungkin di sini adalah yang outline platform INAPS, ya, seperti itu. Apakah dia masuk di situ dan sebagainya? Itu bisa salah satunya adalah upaya untuk ngecek apakah dia jurnal yang predator atau enggak. Karena sekali lagi di bellist sama Predatory Journal itu memang tidak semuanya bisa di cover, ya, tidak semua bisa di cover. Sayang sekali kalau misalnya kita sudah bersusah payah dan sebagainya, sebuah penelitian dan sebagainya, begitu kita publikasi ternyata adalah predator dan tidak diakui, sudah bayar mahal tidak diakui, ya, itu harus berhati-hati, ya. Kemudian yang berikutnya pada saat kita memilih jurnal adalah tipe artikel yang kita mau submit itu berupa model seperti apa, ya. Apakah kan banyak banget, ya. Apakah ini memang fokus pada memang riset artikel atau mungkin adalah case study, ya, atau mungkin ini review, ya. Karena tidak semua jurnal itu menerima case study, tidak semua jurnal itu menerima review, ya. Bahkan review pun tidak semua jurnal menerima naratif review. Ada jurnal yang strict pada pokoknya aku harus systematic review, aku harus scoping review, tidak mau kalau hanya sekedar naratif, tidak mau kalau hanya sekedar traditional review. Nah, itu harus diperhatikan juga, ya. Harus diperhatikan juga, ini dia menerima tuh, ya, clinical article, unsolicited clinical article. Ada literatur review, ternyata mereka menerima literatur review, jadi tidak harus systematic review. Literatur review in general mereka bisa, ya. Kemudian report original research, ya, penelitian yang memang ambil data dan sebagainya seperti itu, atau mungkin service innovation, ya. Ada mungkin komentari pada isu praktek, education, policy dan manajemen juga bisa, ya. Nah, itu kita harus bisa melihat itu, dan itu informasi ada semua di website jurnal tersebut, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa juga memilih jurnal tersebut dari referensi yang kita gunakan, ya. Jadi dari tulisan yang kita bikin, tentunya kita menggunakan berbagai macam referensi, ya. Di sini ini punya saya, ya. Ini referensinya banyak banget. Nah, kemudian saya bingung nih, begitu selesai jadi paper saya mau submit kemana? Nah, salah satu alternatifnya adalah melihat referensi kita ngambilnya dari mana nih, jurnalnya dipublikasi di mana, ya. Nah, itu bisa sebagai salah satu ide, ya, untuk bisa submit kemana, dilihat dari referensi yang kita gunakan. Karena biasanya jurnal yang menerima artikel di mana artikel tersebut itu banyak mensitasi dari jurnal yang di jurnal tersebut, ya, itu biasanya charge-nya lebih tinggi karena mereka akan meningkatkan rating mereka dan sebagainya seperti itu. Tapi itu sekali lagi blind sih sebetulnya, ya, blind. Cuma biasanya kalau jelas dan sebagainya referensinya sih lebih bagus sebetulnya, ya. Nah, kemudian kita harus mengetahui aims dan scope jurnal tersebut. Ya, jadi coverage-nya itu apa sih? Suatu contoh tadi, ini contohnya adalah yang Australasian Journal of Paramedicine, ya. Itu dia scope-nya apa nih? Ya, dia itu bisa menerima artikel dengan topik-topik yang mana? Topik-topik apa saja? Nah, itu bisa dilihat dari scope-nya. Dan sekali lagi di tiap website jurnal tersebut itu harusnya ada. Dilihat kira-kira topik itu kalau disaster bencana, kira-kira bisa masuk nggak di Australasian Journal of Paramedicine? Kemudian kita lihat di sini, oh ternyata the AJP itu menerima terkait dengan first aid pertolongan pertama. Disaster preparedness, oh iya ternyata bencana, kesiapsiagaan bencana, manajemen bencana, respon bencana, ya. Kemudian military combat environment juga bisa, ya. Kemudian non emergency dan sebagainya, ternyata bisa, ya. Education juga bisa dan sebagainya. Nah, itu bisa kita lihat dari scope and practice-nya di sini, ya. Mohon maaf kalau suara saya agak naik turun, ini saya coba mendekatkan lagi dan mendengarkan suara saya, ya. Oke. Nah, itu harus dilihat jurnal aim dan scope-nya. Soalnya kalau begitu nanti tidak termasuk juga coverage-nya tadi, ya, termasuk apakah menerima review yang naratif review atau harus yang scoping atau systematic review, nah itu harus dilihat juga, ya. Karena bisa jadi kalau misalnya dari awal tidak memenuhi requirement mereka, tidak memenuhi aim dan scope mereka, maka otomatis dari awal langsung di-reject tanpa melalui proses review. Itu bisa, ya, langsung di-reject, ya, langsung ditolak.
Kemudian yang penting juga adalah kita harus membaca ya, atau mungkin kalau misalnya ada PDF-nya bisa di-download ya, author guidelines-nya itu harus di-download ya. Di situ nanti tertulis dengan jelas, terinformasikan dengan jelas kira-kira apa saja yang guidelines itu ada semuanya ya. Jadi contoh-contoh di sini ya. Oh ini apa namanya, submitnya di mana nih? Oh harus submit di secara online, di linknya adalah ini, gitu ya. Kemudian harus terregistrasi dulu ya, untuk submit manuskrip itu harus register dulu dan sebagainya. Nah seperti itu bisa ya. Kemudian ternyata jurnal ini hanya menerima yang filenya adalah doc atau docx atau rt, main ya, main di jumlah kata ya. Jadi semua jurnal itu mainnya di jumlah kata. Ya, semua jurnal. Jadi kita harus tahu batasan tulisan kita itu berapa kata. Ya, baik itu rentang minimal maupun rentang maksimalnya. Ya, suatu contoh nih di sini. Oh ini untuk original research ya itu harus minimal 2.500, maksimal 3.000. Ya, itu tidak termasuk tabel dan daftar pustaka. Nah itu harus kita perhatikan. Ya, kalau misalnya di sini adalah naratif literatur review ya 2.500 sampai 3.000 ya, ternyata scoping review juga sama 2.500 sampai 3.000. Nah itu kita harus tick di situ ya. Kalau systematic review yang meta analisis dan sebagainya ya itu 3.500 sampai dengan 5.000, lebih banyak lagi ya, seperti itu. Nah kita harus perhatikan itu ya, karena nanti kalau misalnya kurang ya, misalnya kita apa namanya original article gitu ya, original research di sini bilangnya. Nah, di situ ternyata kita menulisnya cuma 2.000, maka kurang. Maka mereka akan bilang, ini kurang, kamu harus menambahkan, gitu ya. Jadi mainnya harus diperhatikan adalah dari jumlah kata. Ya, makanya di sini untuk S2 saya selalu berusaha untuk mempaparkan ya terkait jumlah kata ini, karena memang di dunia internasional ini memang yang nanti dibutuhkan. Ya, mainnya adalah main jumlah kata. Ya, seperti itu. Kemudian layoutnya seperti apa nih manuskripnya? Ya, biasanya itu sudah disampaikan ya, dan itu sekali lagi masing-masing jurnal berbeda. Sometimes ada jurnal yang bilang introduction, ada yang bilang background ya. Kemudian yang berikutnya di sini adalah contohnya adalah method ya. Ada jurnal yang bilang adalah item keduanya adalah aims, harus ada aims-nya juga ya. Methods, di methods pun juga ada, sometimes adalah research metodologi ada juga ya. Seperti ada juga yang result sama discussion disendirikan seperti ini, ada juga yang result and discussion soal udah bener ini sudah sesuai dengan jurnal sebelumnya, ternyata ditolak ya, kemudian disambit lagi ke jurnal berikutnya, kita tidak melihatnya lagi karena ini sudah apa namanya sudah bagus kemarin itu sesuai dengan jurnal sebelumnya, ternyata berbeda. Nah itu kita harus perhatikan juga ya. Jadi itu termasuk di sini. Oh jumlah kata abstraknya maksimal 2.500, 250 ya. Ada yang kadang-kadang cuma 150 juga ada. Ya, kemudian di sini yang perlu kita perhatikan juga adalah tidak boleh submit ke jurnal lebih dari satu ya, lebih dari satu dalam satu waktu ya. Jadi kalau misalnya kita memasukkan paper kita ke salah satu jurnal ya, maka tidak boleh submit ke jurnal lainnya dalam waktu yang bersamaan. Jadi tunggu sampai ada proses dan ada hasil, apakah diterima atau revisi atau bagaimana ya. Itu jadi itu salah satu perbuatan yang tidak etis ya, secara akademik itu tidak etis ya. Di sini kita harus menghindari hal-hal yang tidak etis terkait dengan publikasi, termasuk di sini adalah duplikasi submission ya. Jadi submit ke lebih dari satu jurnal untuk satu paper yang sama ya. Karena mungkin dengan alasan, waduh ini karena prosesnya lama ya, nanti siapa tahu lah nanti ini diterima dan sebagainya, itu tidak boleh ya, itu tidak etis ya. Selain di sini ada plagiarisme, kemudian ada conflict of interest ya, kemudian ada authorship conflict dan sebagainya ya, itu adalah termasuk adalah duplicate submission, itu tidak boleh ya. Jadi harus ditunggu sampai ada proses ya, entah itu di reject atau mungkin direvisi ataupun bahkan langsung diterima ya, seperti itu. Kemudian kita bicara sekarang terkait dengan manuscript submission. Ya, manuscript submission di sini yang pasti adalah kita harus membaca author guidelines, ya, author guidelines, dan hampir semuanya menggunakan sistem online dan butuh register. Ya, itu item-item yang harus kita perhatikan. Ya, jadi memang di awal itu kita selain menyiapkan prepare manuskrip kita, beberapa item yang kita siapkan. Ya,
Termasuk kita harus menyiapkan cover letter, kemudian cover page dan sebagainya. Gitu-gitu ada beberapa yang harus kita submit ya. Dan biasanya submit online ini tidak harus 1 hari atau mungkin 1 waktu selesai. Jadi kita bisa save dan kembali lagi di waktu lainnya bisa ya. Kemudian kita harus perhatikan juga apakah ada APC ya atau Article Processing Charge atau Publication Fee ya, biaya publikasi ada apa tidak ya. Kemudian kita perlu perhatikan juga apakah kita mau membuat artikel kita sebagai open access atau tidak. Ya, kemudian saran saya adalah juga menggunakan manuskrip template, ya ada template manuskrip yang kita bisa bikin, ya nanti habis ini kita lihat contohnya. Kemudian ada nanti kita bicara terkait dengan reference manager, penting banget menggunakan reference manager pada saat kita mau submit ke jurnal. Sama nanti saya contohkan bagaimana merespon terkait dengan hasil review dari paper kita, ya. Oke. Harus register. Jadi memang semua jurnal pada saat kita mau submit itu harus register. Nah, di register tersebut itu kita harus menuliskan ID dan password create ya. Dan saran saya adalah kita harus menulis itu. Jadi ada dokumentasinya ya. Jangan seperti ini dan sebagainya diingat-ingat lah biasanya saya seperti ini. Jangan ya, harus ditulis. Karena apa? Biasanya kita akan punya ID dan register yang banyak ya. Karena apa? Tiap jurnal itu macam-macam untuk passwordnya. Kadang-kadang itu kombinasi huruf besar huruf kecil, harus ada angkanya, harus ada karakternya yang mungkin titik, koma atau mungkin tanda tanya dan sebagainya. Itu macam-macam ya, dengan minimal berapa karakter dan sebagainya. Itu macam-macam. Tiap jurnal berbeda ya. Nah, ini suatu contoh misalnya di sini adalah yang ini adalah contohnya adalah di salah satu jurnal ada passwordnya harus minimal 8 karakter ya, terdiri dari huruf besar huruf kecil dan angka ya, seperti itu. Kadang-kadang minimal 6 ya, huruf besar huruf kecil, angka dan juga karakter. Nah, itu harus kita hafal betul, karena begitu nanti kita kembali lupa dan sebagainya, kita susah lagi dan sebagainya ya. Jadi harus ditulis. Pengalaman saya punya banyak banget ya. Jadi jurnal ini ID sama password saya apa, jurnal ini ID sama password apa dan sebagainya ya, seperti itu. Kemudian bagus untuk punya ORCID ID. Ya, ORCID ID ini penting banget ya. Jadi kalau misalnya sudah punya sangat luar biasa. Kalau belum bisa di sini nanti register dan sebagainya untuk ORCID ID. Ya, ORCID ID nanti soalnya begitu nanti kita mau submit, sometimes kita hanya diminta untuk masukkan ORCID ID ya, nanti sudah nyambung dengan link dengan profil kita. Itu bisa. Ya, ini ORCID ID seperti ini ya. Nanti kita bisa register ya di orcid.org ya, nanti kita bisa masukkan register dan sebagainya. Lebih kepada kayak ini sih kalau tahu research gate gitu ya, kurang lebih hampir seperti itu. Jadi biografi kita pernah bekerja di mana saja dan sebagainya. Kemudian di sini ada ini ya yang 4x4 16 digit ya, ORCID ID. Nanti seperti ini ORCID ID itu jadi 4x0 003 2799 4220 sampai ini punya saya ya, seperti ini. Nanti di situ terlihat biografi kita pernah kerja di mana dan sebagainya, dan yang penting di situ adalah paper kita ya, itu ada di mana dan sebagainya, listnya dan sebagainya dan itu nanti nyambung. Jadi suatu contoh kemarin pengalaman ada mahasiswa S2 ya, bimbingan saya, dia submit ke jurnal ya. Kemudian saya sebagai co-author, sebagai pembimbingnya, dan di situ sudah ada email ke saya dan sebagainya untuk memastikan ini adalah saya adalah co-authornya ya. Setelah saya klik di situ, saya diminta untuk masukkan ORCID ID jika saya punya. Sudah tinggal dimasukkan, semuanya sudah nge-link ya, seperti itu. Ya, sangat bagus sekali ya. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah APC ya. Di APC di sini Article Processing Charge ya, itu harus kita perhatikan ya. Yang jelas jurnal yang bagus ya itu tidak akan nge-charge sebelum dinyatakan diterima ya. Jadi proses review kita submit, kemudian direview baik itu oleh chief editor terlebih dahulu, kemudian masuk ke reviewer dan sebagainya. Itu setelah ada proses misalnya ada feedback, harus revisi dan sebagainya, itu tidak harus bayar ya, tidak harus bayar ya. Ada sih jurnal yang mungkin levelnya tinggi banget gitu, yang Q1 dan sebagainya, mungkin bisa jadi harus bayar dan sebagainya, cuma biasanya agak berbeda ya, tidak mahal biasanya ya, mungkin sekitar 500.000 dan sebagainya. Itu ada, kemarin saya sempat membantu teman untuk submit, itu ada jurnal yang Q1 memang ya, jurnal sangat luar biasa, itu dari awal sudah harus bayar ya, seperti itu. Tapi biasanya in general adalah untuk APC itu
biasanya dibayarnya adalah ketika accepted and before publication. Jadi sudah dinyatakan diterima, ya, setelah proses review, revisi dan sebagainya. Oke, kamu diterima. Nah, setelah dinyatakan oke kamu diterima, nah itu biasanya yang harus bayarnya di situ. Tapi sebelum publikasi, ya, seperti itu. Nah, itu biasanya adalah seperti itu. Itu yang bagus, ya. Ini contohnya seperti ini. Punya Springer, kemudian ini juga punya Hindawi juga begitu, ya. Once an article is accepted, itu baru ada charge-nya, ya. Jadi kalau di awal-awal sudah diabani, oh kamu nanti harus bayar di awal sekian dan sebagainya, apalagi kalau misalnya berjuta-juta bahkan puluhan juta dan sebagainya, ya, hanya untuk sekedar proses review dan dipastikan akan diterima dan sebagainya, harus berhati-hati, ya. Bisa jadi itu adalah predatory journal, ya, karena in general itu adalah setelah dinyatakan diterima baru bayar, ya, seperti itu. Oke. Pak Sur mengingatkan waktunya 5 menit lagi. Oke, siap tuh, ya. Range biayanya berapa sih? Macam-macam, ya. Ada yang 150 sama dengan 6.000 US dollar, ya. Jadi macam-macam sekali, ya. Ini punya Elsevier. Pengalaman saya sudah publikasi jurnal terindeks SCOPUS juga beberapa, dan indeks terintegrasi lah pokoknya bereputasi, ya. Itu dari kurang lebih 8 sampai dengan 9 jurnal itu semuanya gratis, ya, tidak bayar, ya. Walaupun di sini dulu Pak itu kan ada bayar dan sebagainya, tidak semuanya meminta kita untuk membayar. Kalau enggak, restricted hanya yang mungkin subscribe saja dan sebagainya, biasanya itu adalah tidak berbayar. Jadi selama ini walaupun terindeks SCOPUS, saya beberapa jurnal saya tidak bayar sama sekali, ya, seperti itu. Nah, kalau open access memang biasanya bayar. Ya, di sini memang banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan, ya, pada saat kita membuat paper kita menjadi sebuah open access, ya. Di sini memang trennya meningkat, ya, ya. Di sini open access itu trennya meningkat, ya. Kurang lebih di sini adalah 40% peningkatannya dari tahun yang lalu, ya. Kalau bisa open access itu semuanya bisa baik, bisa melihat, ya, termasuk di negara yang miskin, negara berkembang yang mungkin susah aksesnya, maksudnya itu tidak punya afiliasi, harus subscribe dan sebagainya. Kalau open access bisa dibuka dan lebih kemanfaatannya lebih banyak sebetulnya, dan nanti lebih banyak mensitasi dan sebagainya, ya. Sebenarnya memang banyak keuntungannya untuk open access ini, ya, tapi biasanya kita harus bayar, ya. Dan publikasi ini bukan pekerjaan yang mudah, ya. Jadi untuk di sini adalah paper accepted, ya, yang di ujung itu, ya. Kita membawa paper nih, itu sudah ada banyak orang yang nanti akan membantainya, ya. Termasuk di sini adalah malaikat di sini, ya. Oke. Di sini adalah yang saya maksudkan di sini adalah ada proses review yang mungkin kita akan dihancur leburkan, gitu, ya. Yang maksudnya itu kita akan dikritisi dan sebagainya oleh review dan sebagainya, harus begini, harus begitu. Itu tujuannya apa? Ya biar bagus memang paper kita, ya, bukan untuk kita disalahkan dan sebagainya, tidak, ya, tapi memberikan masukan dan sebagainya, harus seperti ini dan sebagainya, untuk biar terstandarisasi memang ini layak untuk dipublikasi, ya. Dan publikasi itu bukan jelek, ya, tapi selalu bagus, ya. Karena apa? Untuk kita melalui proses rejection, ya, ditolak di sini, yang merah di rejection di sini, itu melalui proses, ya, ada review di sini. Nah, di review terus banyak sekali nanti masukan dari reviewer, ya. Jadi reviewer itu memang sangat baik sekali, ya, walaupun tidak dibayar, ya. Reviewer itu tidak dibayar loh, ya, tidak dibayar. Jadi memang mereka bersedia dengan sepenuh hati memberikan diri kepada ilmu, ya. Itu tidak dibayar, memberikan saran dan sebagainya, ya. Terus pada akhirnya misalnya, ya, tetap di reject, itu nanti bisa tetap proses untuk diperbaiki, ya. Kemudian kita submit lagi, proses lagi, diperbaiki lagi dan sebagainya, saya benar-benar bisa accepted, ya. Jadi ada proses di situ. Kecuali kalau misalnya tidak memenuhi basic requirement. Suatu contoh tadi, scope sama aimnya kok gak nyambung nih dengan jurnal ini, udah pasti ditolak, ya. Cuma kalau misalnya kita memenuhi, ada proses review, itu sangat bagus sekali proses review, ya. Proses review sangat bagus. Nah, ini cerita saya, ya. Cerita saya pada saat di S3 kemarin itu, saya ini waktu itu masih punya berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 6 paper, ya. Ini saya ceritakan, ini ada banyak sekali ceritanya, ya. Semuanya saat ini sudah diterima, ya, sudah publikasi, ya, sudah publish, dan semuanya gratis semuanya. Ada beberapa yang terindeks SCOPUS, ya. Nah, itu prosesnya memang tidak mudah. Suatu contohnya yang panjang, ya, contohnya adalah Financing Healthcare in Indonesia. Saya submit 14.04, 27.04, tidak lama, ya, kurang lebih di sini adalah berapa hari ini, sekitar 2 minggu dan sebagainya, ditolak. Submit lagi, ditolak. Submit lagi, ditolak. Submit lagi, baru kemudian ada proses, baru diterima. Ya, ini suatu contoh. Kemudian prosesnya cepat sih, dari proses untuk submit di sini untuk yang APCHM ini, ya, bulan 7, kemudian dinyatakan bulan 12, ya, 3 bulan sudah harus ada perbaikan. Ada yang lama banget. Healthcare System Indonesia ini 2015 bulan 6 sampai bulan 4 2016 ini 1 tahun itu belum ada respon.
ya, still in progress, ya. Jadi macam-macam, ya. Jadi macam-macam. Jadi ini cerita saya seperti ini, ya. Ini saya tidak lanjutkan karena sudah capek kadang-kadang menuliskan, ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini, bukan sampai saya, alhamdulillah saat ini sudah terpublikasi semuanya. Nah, ini saran saya menggunakan template, ya. Template ini sangat bagus, ya. Jadi nanti begitu kita berubah ke jurnal satu ke jurnal lainnya, kembali kepada template dan tinggal mengedit, ya. Kemudian reference manager juga sangat bagus digunakan. Ya, kenapa sih pentingnya reference manager itu? Karena masing-masing jurnal punya sistem referensi yang berbeda-beda. Contohnya, ada yang Vancouver, ada yang Harvard, ada yang di sini adalah superscript, jadi angka kecil di atas dan sebagainya. Macam-macam sekali. Ya, dan kita akan sangat bagus jika ini menggunakan referensi manager. Ya, ada banyak contohnya yang EndNote, ya. Yang sering saya gunakan, saya sarankan kepada mahasiswa adalah yang gratisan, yaitu Zotero atau Mendeley. Ya, itu sangat bagus sekali. Itu penting banget, ya, kalau misalnya kita mau publikasi jurnal, ya. Cuma kita begitu kita submit harus diperhatikan, ya. Pada kita submit di sini, ya, itu kita harus mendelete enggak? Ya, harus menghapus enggak sistem otomatisasi di referensi manager. Itu karena tergantung dari jurnal. Ada jurnal yang nggak mau. Ya, suatu contoh di sini ada do not use automatic numbering and remove any formatting such as EndNote, ya, atau linking the reference to the citation text. Ya, sudah habis ya Bu Evi, ya. Oke, sebentar lagi Bu, 1 menit lagi, ya. Oke, nah itu harus dihapus ternyata. Nah itu kita harus punya file satu yang memang original ada reference manajernya, kemudian kita copy paste, hilangkan semua reference manajernya, kita punya file yang kedua. Ya, jadi harus berhati-hati. Nah ini yang terakhir, ya, slide terakhir adalah respond to reviewer. Jadi begitu nanti proses submission dan sebagainya, kemudian ada reply, harus revisi dan sebagainya, itu kita harus reply satu persatu dari komen reviewer tersebut. Ya, contohnya di sini, ya. Contohnya reviewer 1, I think we could improve it by focusing just on the acute care hospital staff, finding kemudian kita respon kita gimana? Oke, seperti ini, sudah saya perbaiki ini di halaman ini, garis ini dan sebagainya gitu. Ya, itu harus kita reply satu persatu komen daripada review, ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Kira-kira itu bisa saya sharingkan, nanti mungkin bisa lebih tanya jawab dan sebagainya, ya. Saya terima kasih, nanti bisa lanjutkan dengan Prof. Virginia, ya. Dan saya terima kasih. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Ibu. Terima kasih Pak Suryanto atas presentasinya yang sangat membuka wawasan kita tentang bagaimana kita submit jurnal di jurnal internasional terutama, dan merupakan proses yang sangat panjang. Mungkin saya langsung memanggil Prof. Virginia. Prof. Virginia, are you there? Oh, okay. Good morning, Professor Virginia. Good morning. How are you? Good, thank you. Hello, Suryanto. Hello, Virginia. How are you? Good, thank you. Lovely to see your presentation. Yeah. Oh yeah, I'm sorry I speak in Bahasa during my presentation because all of the audience are Indonesian, so it will be easy for them to understand. But you have to speak in English for sure. Oh, sure. Okay, I can see the screen. Some of the screen was in English, so that was good. Yeah. Okay. Yeah. Thank you for joining with us, Professor Virginia. And I'm sure everybody knows Professor Virginia. She has done a lot of presentation in our school. So I would like to read again. So Professor Virginia currently is a professor in Federation University Australia. She has done a lot of works, publication, research, primarily in health system and pre-hospital care, according the one with Dr. Suryanto. So I'm sure today will be very interesting topics and sharing experience in Professor Virginia's side about how preparing a manuscript for international publication. So without further ado, Professor Virginia, the time is yours. So you have 40 minutes to deliver your presentation. Thank you. Thank you. So I'm just going to get the screen. Here we are. Screen.
Yeah. Just trying to get you the screen. Okay. The difficult part. Oh, here we go. This is my tricky bit, Evie, isn't it? That's okay. How am I finding share part? Oh, here we are. No. There we go. Screen. I can put it over there. Can you see now? I'm sorry, we haven't seen it yet. No. No. Right now. Oh, Seen it? Can you see it now? no, I'm sorry. Oh yeah, yeah. It's can? yeah. It's Great. getting okay. Okay. Thank you, everybody, for inviting me to speak today. And I think the first part prior to me getting the screen to display is the most entertaining. I've got it up there now. So today I'm going to present on how to prepare a good manuscript, some tips and hints, and I hope this is helpful for your work. So health professionals spend many hours writing for professional communication, sometimes as much as 20%, even more. And we write emails, patient records, reports, and the idea that writing more for publication can seem quite burdensome. Why write for publication? I'm sorry, Professor Virginia, could you play it in a presentation mode? Sorry, yes, sorry, it's not. I'll do that for you. How's that? Yeah, it's working, I think. Good. Oh, good. Okay. So why write for publication? Something can think of that this might be difficult. In fact, some people don't really want to do any writing at all and they avoid it. They think it's quite far-fetched and at worst misguided, and in any case, they plan to avoid it. And I'm sure if you think to yourself, you can think of some of the most common reasons why people avoid writing. Some say they just simply lack time. Others say there's not a research culture in the nursing environment in which they work, whether it's in the university or whether it's within the clinical setting. Others say there's no senior nurse or other health professional to lead them. Others say they need a mentor. And some others say they don't know what to write about. But in any case, they avoid it. But those who have had some experience of writing or seen those writing or read the works say that writing for research is highly enjoyable.
Working together with your colleagues, producing a publication, particularly the first publication, is absolutely delightful. The first reason people say that they get the most enjoyment from is professional development. They feel that they've taken their first step up the professional ladder. They have established some professional kudos and recognition, and they have advanced their careers significantly. I'm sure you can think of other reasons for advancement across their academic or clinical career. Professor Virginia, I think Yes. your slide is not running well, so it stay in a first slide. Okay, so I can see mine. Would you like me to move it manually? Yeah. Which slide are you on? Can you see the people It's with the head of the sand? No, it's on. It's the first slide, the title slide. Oh, I think it's your screen. Yeah, the desktop slide. Yeah. What can you see now? Can you see the little man with the whiteboard? No. Mm-hmm. Okay. What will we do about that? So you can see this one. Yeah, we only see your desktop screen. How about when I try this way? What about sending the slide probably, and we operate? Yep. Yeah. Okay. I'll do that. Sure. Do you send it? Yes. Do you want to send my email? Yeah, sure. Or okay, sure. Right. Sure. Okay, a minute. Oh, now it appears then. Oh, you've got the little man there now. Okay. Yep. Right. Yeah. Yeah, I don't know why. Or maybe just put like this one. Yeah. Could you please slideshow, Virginia, again? Yeah. Could you? Yeah. Again. Yeah. Hopefully, fingers crossed. Hopefully, please. Oh no. Oh, Why is that? It's back to your desktop, Virginia. Yeah, there is a settings that. So I think without slideshow, I think it's big enough. I think. Yeah, Do you think so? I think we can do it without slideshow. You just share the PowerPoint mode. That would be Like that. Yes. Yep. Okay. Yes, we can I do that. noticed when I was listening to your presentation, it stopped and started a bit, Surianta, but we'll do it like this. Yep. Okay. Yep. It should be okay. Okay. So this was just when I was asking those in the audience to think about why they were writing for publication, and we were thinking of the most common reasons. And then we progressed here. Can you see the people with their head in the sand? Yes. Yes, yeah, okay. So that was just the people who were really avoiding thinking about it because they either had no time, they didn't have a mentor, they didn't have a senior nurse. There was lack of research culture in their workplace, and there's probably more to think about, because in this case, where I've moved the slide now, can you see that one? Yes. Yep. Okay, I think we've got it right now. So it really is rather enjoyable. Firstly, because of the pleasure of working with a group of colleagues and various groups of colleagues. So we start being successful with one group, and then we widen out to other groups, particularly multi-professional groups, and we find it's enjoyable for a number of reasons. Firstly, as I move now, to just remind ourselves about
the very first publication, when we feel that we've developed ourselves professionally, we are feeling a sense of kudos, a sense of pride and recognition now that we've made some impact in another phase of our professional life, and it's an opportunity then for career advancement. But there are some other reasons, and I'm sure you can think of those. Perhaps if you have a think to yourself, and I'll put up some reasons that other people have reported have made them feel very satisfied when they've published. So depending on what you're doing and what you're publishing, people feel it's a great way to express themselves, to express the way they feel about one of their experiences, or to express what others have told them about their experiences. To share knowledge with others. So obviously, if you have had what a patient may have told you about how they feel much more confident about what nurses do if they do things a certain way, that may improve care for what one nurse does, but it would be much more important and have much more impact if we could share that knowledge in a journal and nurses worldwide could adopt that practice and improve care for nurses internationally. To persuade others about improving their practice. If I still conducted care in the same way generations of nurses before me did, it would not improve outcomes of care. So we need to persuade others to improve their practice by disseminating the findings and demonstrate how outcomes of care can be improved by changing practice. To create literary works, to make meaningful contribution to the body of knowledge in our discipline, to impact clinical practice, and as a requirement for our employment metrics, as a requirement for our PhD metrics and also honours and masters, and as a contribution to teaching and learning activities for students. And some universities, of course, require departments and schools and entire universities to have metrics in this highly competitive world where universities are measured against other universities internationally and are ranked for funds and are ranked for international students and other competitive sources of income. And some say that I can't commence on this journey because I'm a beginner. And really, we are all beginners. And I'd like to just let you know about this quote from Edelstein, who said, "Every writer starts out as a beginner. All of us remain beginners, no matter how much writing experience we may accumulate. After all, each time you start a new piece, you bring into existence something that hasn't existed before, and every piece would be unique." So that should give us confidence. But it would be enhanced if we started out with some goals. So a goal would be followed by what you would like to write about, what and who you would need to assist you, and what are the hurdles you would need to overcome. I have some examples here. A goal might be, it could be a number of things. It could be, I would like to write 4,000 words by the end of December. It might be to have a manuscript published in a Q1 journal by the end of 2001. A Q1 is the top quartile or the top 25% of journals by the end of 2021. It's a very
modest, reasonable goal. What would you like to write about? We'll talk more about this later, but this is an example. I'd like to write about the care of adolescents with headaches in the emergency department. So it's not a research question, it's not an objective, but it's just a topic I would like to write about. What or who do you need to assist you in this endeavour? I need to scope the existing guidelines and evidence. Obviously, I need a team with skills in this area, but most importantly, I need the adolescent perspective. I need that adolescent to be a consulting research team member. And I might need a statistician if I do a quant study. And what are the hurdles that I would need to overcome? Well, I know adolescents are probably going to be difficult to recruit, so I'm going to need a very focused recruitment strategy. And consent, that might be a bit difficult because the participants are crossing over between adult and youth, and it's going to be, I may find that consent is required or it may not be. Certainly I need agreement to participate, but I might need formal consent from parents. So these are the things that help me at least start to design the study that I'm going to undertake before I write the manuscript. So it's certainly much easier to write about something you know rather than something you don't, about what interests you rather than something that doesn't. But you first need to think about who you're writing for. Firstly, you are writing for the editor. The editor will decide if the paper is going to be published, and they decide pretty quickly. So it needs to be extremely well written, and it needs to be secondarily written for the reviewers from whom you'll receive expert feedback. The readers of your work will cite your work and apply the findings. So you've got 3 different audiences for 3 different purposes, and all are very important to your work being published and cited. What are you writing about? What you know, what interests you, and what makes you curious. And then you know you've got a very interesting paper, and then the cycle begins again. It will attract the editor, it will attract the reviewers, and they'll want to give you expert feedback, and then the readers will cite your work. So choosing the topic. Let's look at some helpful tips and hints. First, when you decide the topic and the structure and the structure of the manuscript, the structure of the manuscript needs to match something that the journal will actually be interested and is within their remit to publish. For example, some journals are not interested in publishing narrative literature reviews, not interested in integrative reviews, not interested in qualitative papers, not interested in publishing anything over 5,000 words. These are just some examples. Some journals, for example, in women's health, might not be interested in publishing anything that's highly focused on feminism. They might be focusing on breastfeeding, might be focusing on birthing, but not the political aspects. Others will welcome papers on the political aspects, for example, feminism and women's rights. So be careful that you really understand what the editor is interested in taking.
and follow those guidelines closely. Others have an approach that you can submit your way, they call it, where you could submit your paper with any referencing style, either English or American spelling, as long as you're consistent, for the first, before it gets reviewed. And they're quite happy about that, because they're just trying to understand if they want to take your paper. And once they decide, yes, they're interested, and they send back, then they ask you to adopt their headings, US or UK spelling, and then they start to pull in the reins about what format they want. They might say they want findings instead of results. They might have discussion and conclusion, or they might blend it together. But they don't care about that for the first submission. But others are very prescriptive. So read those guidelines closely and then follow exactly what they say. And some people in their first submission think it doesn't matter. They still have the headings that they had in their thesis, and then they are surprised when it gets rejected. So it is just like following a recipe. If you put in 3 eggs instead of 2 and half a cup of water instead of 3/4, don't be surprised if it doesn't come out with success. Consider collaborating with experienced authors when publishing for the first time, because these kinds of messages will be supported by those experienced authors. When you want to take shortcuts, the experienced authors will say that will never work, or in my experience with this editor, this is what they like, or in my experience with a cover letter, this is what should be included. So as always, in all aspects of life, when you work with an experienced partner, they will help you through the shortcuts, and you don't have to experience them yourself and have lots of disappointment. The experienced authors don't have to be the first author. Of course, the person who's doing the leading for the writing is the first author, and the experienced authors do the steering. And the most experienced author in these current times is the last author. Many years ago, the last author was the least experienced, and some people felt offended by being the last author. But now the last author is what we say is the most senior professor, the grandfather or the grandmother of the team, and providing the most wisdom for the rest of the authors. And the third most, the person contributing the third most is second author, and in between, the best advice is to put the other authors alphabetically from their surname or the name they use commonly. So that's the best advice, because people do get concerned if just say there's 10 authors, people get concerned about where they should be placed, 7th, 8th, 9th, 10th. It doesn't really matter. So you just agree at the start who is first, who is second, and who is last, and all the rest in between. It is convention that they go alphabetically, because there's really not much difference between the work of the others in between. And you should always agree on authorship before the paper is started, so there's no one distressed. And you really only have to agree on number 1, 2, and last. And that's what number 4 is. Negotiate the placement of authors at the beginning, because you want to have good relationships with your co-authors, and discussing this at the end is far too late. Set aside writing time and place to write regularly, say every second day, or if you have a heavy workload during the day, you could say every second weekend or something like that. But as long as it's regular,
you know that it's a habit that you fall into, because writing needs to become a habit. And we have a very nice online system, and then, excuse me if I'm sounding rude, but it's called Shut Up and Write. And it's so that the nurses will not talk when they get their cup of tea and they go into the room, but they go online. They're allowed to bring their cup of tea, of course, but they write for an hour. Then they have a discussion about what they've written about on the online, and then they go back for an hour, and then they talk again at the hour about. So some of them are writing together, and some of them are writing in another paper together, and they meet twice a week. And it's on the calendar, on the online calendar, and they are progressing very well with papers that they would not otherwise have done. And it's a supported online writing group called, I'm sorry to say, Shut Up and Write. And they are progressing very nicely, some in midwifery and some in general nursing, and some together, some just taking that time to write their own paper with a group not connected to them. But they are, if they sit with this group, with some facilitators helping them when they come to little sticky points, then they go to a breakout room and talk to them, and then they keep going again. Otherwise, they would not do what they say. So it's been a very successful group. So that's for number 5. They just set aside some time and they said otherwise they would just answer the student emails if they didn't make that time for themselves, because there's plenty of student emails rolling in the door. So set reasonable short and long-term goals. Use spell checker and thesaurus to assist with using a wider variety of words, and avoid 1- and 2-sentence paragraphs, and equally avoid very long sentences. So a little rule of thumb would be, if the sentence is getting longer than 4 lines, 4 typed lines, it's getting too long and should be broken into 2 sentences, because the reader will have forgotten what was being said at the start of the sentence, and they'll think, I have to go back and read the start of that again. And so the prose has lost its continuity because the reader has to go back and go, what did they say at the start of that? Consider the use of an editor and peer reviewers. So it's very good, and we use this in our little online writing group, was we say to our colleagues, if you wouldn't mind reading my first draft, I'll read your first draft. And that saves you asking an editor or one of the very busy seniors to say, I've already had my peers read the first draft, I've fixed it up now, would you like to read the second draft? So you're not always asking those very, very busy professors when some of the groundwork could be done with peer reviewers, people at your level, who would be able to say, this doesn't flow well, I think this paragraph should move up ahead of the paragraph that you've just done. And you could look at that and go, yes, that's what another pair of eyes has been able to tell me. So, and it's very good helping each other. And the last, of course, is read prolifically and attentively. And this is where you start to pick up those new words that you learn. You're reading even novels. You're reading novels. You're reading in the news. You read what the journalists write. You read the work of the senior professors and you go, oh, that's a new word, I'm not quite sure what that means. And you look it up and you introduce it into your work. I remember when one of my colleagues first used the word nuanced, N-U-A-N-C-E-D, nuanced. And I thought, what does that mean? And then I got it. It had an entirely new meaning. And then I thought, and so then I started to understand how that could be used. And it's very good to start learning new words this way, especially for yourselves that are writing in 2 languages and writing in journals that, I guess you're writing in journals of both languages.
It's very good to read a lot, pick up a new word a month. That would be very good. So how much time is needed? If the PhD is a focus of your time or a course that you're doing, write on a topic very closely related and send it to a mid-range journal for good feedback. And I've often said that to my students, write that up and send it back to send it out to reviewers and see what they think. So you're not aiming for the top journals, because that would take time, a lot of time, and you would be it'd be backwards and forwards, because once it's under review and they're sending it back to you for changes and then you're sending it back again, it's going to take time. So we've had some fabulous feedback from reviewers that really could see what the student was trying to say, but they put it in, they framed it better, and we thought, yeah, that's it. That's exactly what we were trying to say, and that went into the thesis, and really made that chapter or that that publication that was inserted in that chapter so much better for it. And some particular journals that your seniors will know have some very excellent reviewers, and they're the ones you would target, and their feedback makes that piece of writing so much better. It's not only the publication, but that will get cited, it will improve the PhD, it will improve the master's thesis or the honours thesis so much. So it's really a win-win for those. Write it, get it into the mid-range journal and get the feedback, and they might have turned the whole point around, because they know the authors of your work. They know the philosophers, they know those that have done the seminal work in that area, because they've been selected because of their knowledge in that field. So make time, even when you're busy and exhausted and you need to cultivate time for writing, and include time in your busy schedule. I've talked about the writing support groups. There are things you can do when your brain is tired, but you can do a little bit of other things, like you can do the table of contents, or you can do the reference lists, or you can do your section headings. So they don't require a lot of creative thinking, which is really hard to do when you're just about to fall into bed at night. But you could start drafting the reference list, and when you get up the next day, you think, I'm actually a little bit further ahead than yesterday, because I've got the references there, or I've got my section headings. But today, I'm really feeling like I could do that discussion, because I'm ahead now. I've got a few other things done that don't require that analysis that I need to do to analyse my findings. So there are always things you can do. You can do your spell checks, you can do your setting up your tables. While you're doing those, you're moving forward, even if it's not that critical thinking that you need to do. So make your specific writing objectives, write an article, for example, write an article for Contemporary Nurse by June 2021, or set a target for the number of words, like I'm going to try and write 4,000 words by January 2021. I'm going to write 500 words every day. I'll start writing at 9 o'clock each day and stop when I need to leave for my PM shift. These are the kinds of targets that you set for yourself as examples. Okay. So I know you've had a nice and detailed presentation on which journal from Surianto, but just a couple of things that I'm not sure if you've had, but you're really needing to advance knowledge and add something different to the knowledge of the journal readers. So when you're thinking, for example, if you were wanting to publish in Contemporary Nurse, I would put your title, your keywords
or a small phrase into the journal search bar and see what they've got on that topic. So, for example, if you wanted to write a paper on decision-making in mental health in China, I would put that phrase in and see what they've got on the topic, and then and make sure that you can add something new for that journal, because you want to advance knowledge. Otherwise, the editor would probably say, "What can you add?" And we're starting to get that now. The editors are very selective. We've got people who are writing in the area of, say, in the area of breastfeeding, and a lot of topics have been exhausted in the area of breastfeeding, especially if we're talking about exclusive breastfeeding. And the editors are writing back, "We've got a lot of these. We don't want any more about experiences. What else can you add?" And there's not that many journals. There's Women and Birth, and there's Childhood Nutrition, and there's just about 3 or 4, and so they've just about been saturated. So you can look before you write, which is the best time, because it's too late after you've written the paper to change it. It's actually too late after you've started data collection. So know your intended audience and how to write. I'm not sure if I talked about Journal Finder Sirianto, but Elsevier offers one where you put in the abstract and the keywords and the what else do you put in? You put in something else. Abstract, keywords, and then it does a search for you, and it gives you 4 journals that would be ideal for your paper, and it gives their impact factor and how much time for turnaround. Like turn around in 10 weeks, or turn around in might be closer to a year for some of them. So that's very helpful. So these are some traits to consider. Of course, you'll want to know if the journal is refereed or peer-reviewed, because you wouldn't really want to go anywhere else. You wouldn't want to go to, well, there are other kinds of journals, like professional journals, like operating room nurse journals, or in our case, we've got the Australian Nursing and Midwifery Federation journal. They're highly read. These are what nurses get with their membership that's kind of managed by a union. And they're well read, but they're not peer reviewed and they're not refereed. So they're not really academic journals, but they're still read, and some people still publish because of the wide distribution. So you'd be careful about putting your best journal article in there. You wouldn't. You'd just probably do a short story. You need an idea of the order of the refereed journals in your cognate area. So that means you'd want to know which is the best, most highly ranked critical care journal internationally, or you might want to know which is the best one in your country, or the most highly ranked, because you might want to know where to pitch it. Do I want the Indonesian audience? Do I want the international audience? Do I want the most highly ranked? Or is this paper not strong enough? Is it ready for a paper that's crossed all disciplines and it's a health journal? Do I want the wider health audience? So these are the things you'll need to decide as your paper progresses, or you might want that right from the start. Is the journal well respected? Oh, I've jumped one. Is the journal well respected and recognised in the discipline? So your seniors will be able to talk to you about the respect the journal would have, which would relate to the turnaround time, the handling of the
journal articles, the feedback from the reviewers, all of this kind of thing adds to the respect for the journal. And the board members, the quality of the papers that are being published, and the impact factor. So just back to the journal being listed on the recognised electronic databases. I think I heard you having some information on that. The length and type of manuscripts that the journal will accept. So Journal of Clinical Nursing does accept 8,000 word qualitative papers. Well, I don't know any of the others that do that. Even the qualitative journals, some of them go up to 6,000, but I don't know of any others that go up to 8,000. There might be, but they just don't come to my mind at the moment. So that is really good for someone who's done a qualitative thesis, because they can get a lot of their examples in there of their quotes. Does the journal offer online early? Now, this is fabulous, because that means that you can say that your journal article is published early before it actually gets into a journal volume, and that is really good. So, and that also means, because there's not a lot of space in journals, they're all electronic anyway, but it just means you can start getting your citations. People start contacting you if they want to collaborate with you. It's fabulous. And there's also a print preview now that people can contribute to your journal article. People that you don't even know can contribute and improve your paper before it gets published. If we look at the average time between manuscript submission and review, there's a wide variety amongst those. So I'd be careful not to get stuck with your paper in a journal for sometimes, at worst, it's been a year. So ask the editor before you submit if you're not sure, if you can't see it anywhere. Some advertise their turnaround time, but I'd ask what's the average time between manuscript submission and review, so you don't get stuck in a line. And if you're not satisfied, just withdraw your paper, because you can't leave it there and submit somewhere else, but just withdraw it and say you need to do that, because you don't even have to say a reason. So who sits on the board? What are the rejection and acceptance rates? Now, some of them are 10%, some of them are 30%, but which explains why we shouldn't be too distressed if it's not accepted, because it is highly competitive. But just be careful that you don't submit to the ones that are too low. And what are the journal quality metrics? So I think some of these have already been discussed in your previous presentation. Some of them relate to quality metrics related to the journal. So, for example, impact factor, it's the number of times the articles published in the previous 2 years have been cited, divided by the citable items. But others relate to the individual, like the H index, which is an author level metric that measures the productivity and the citation impact of the publications, and take consideration of different specialisations, and so that they understand that impact factors related to nursing might be very likely and are different to impact factors related to, say, medicine, dentistry and things like that. So the Schimago, which also weights according to the citing journal. So they're all very interesting.
And the next thing is style. So the key to good writing is simplicity. So we should aim for that. And the best approach is to write the work, take some sort of cooling off period, and then come back. So some people write in the evening, nighttime, when the house is quiet, and then after a sleep, reread it and revise. So it is somewhat unwise to finish a paper in bed and then submit. It's better to submit the journal, I feel, in the light of day the next morning. Just have one more review in the morning when you're refreshed, and then submit to the journal. If you're using complex words, you might need to explain what the word means. So if you're using a complex formulary, and I thought, what does she mean by that, the formulary of medications? And I thought there was really no need to use that word, so I just told her to change it to list of medications, because if I didn't know what she meant by that, so I just asked her to change it to list, because we don't want people to have to stop what they're doing to look up what words mean. So, and the other thing is to avoid cliches. So a cliche would be something like, at the cutting edge of, the bottom line is, when push comes to shove, where there's life, there is hope, and few and far between. These kinds of things are very annoying for readers. So just plain language without these kinds of cliches is not going to annoy the editor and the reviewer, and it's not going to annoy the reader of your work. There's for Australian writers, there is very much a tendency to use slang. So the first writers might still use slang when they write. We say like Buckley's chance and things like that. We would remove all of that kind of thing. There's another type of writing that is called redundancy, where you say the same two words, like two twins. You just say twins, because twins always come in two. Yellow jaundice, you just say jaundice. And sugar diabetes is another example. You just say diabetes. So it's always about economy of words. But another thing that is good, which editors like, and you see it in the marketing world, it's called alliteration, where you repeat use of the same letter sounds good, and it's good in titles. It's good in titles for the papers. It's good for bringing a point across, and one is, an example is professions and the patriarchy. So the P's, that's a like care course. See all those C's. Challenges of the critical care course. That would be a nice way to get the title going, and it stays in someone's mind. So use a few C's together, use a few P's together. Of course, this will be different depending on your language, but editors like to have something running together like that. So that's different from a cliche, where it is giving that line some rhythm. They like that.
So that you might like to say that out loud and say, how does this sentence sound when I say it out loud? Especially opening lines of a paragraph, the opening line of the entire journal article. See if the sentence has rhythm. If you've got alliteration or not, it doesn't matter, but just see if it's got rhythm, or does it sound awkward? And has it got readability? Has it got readability, or does it sound the wrong way? I had one this morning. It was newly qualified midwives' confidence providing intrapartum care. But when we turned it around, we had confidence of newly qualified midwives. Just turning it around, because the confidence and the qualified sounded better together. So, and of course, you need to have your voice in it. So when you ask your peers to review your work, some of them might say, this doesn't sound like your voice in the second paragraph. It hasn't got your voice in it. It doesn't sound like the way you speak. It sounds, there's something wrong about it. Have another go at this bit. And sometimes it happens when you're trying to, when you're using references and you're trying to not plagiarize, when you're trying to use your own voice, but it just doesn't sound like your voice either. So that's why it's good to have peer reviewers, because they know you and the way you speak. The next is the importance of the cover letter. So when submitting a manuscript, there is a requirement, although some say optional and some say, some journals say you can just write in the text box. But a formal letter really enhances your submission, and you can attach this as a separate item in the journal, in the editorial system. But some people feel that just a letter announcing the title of the manuscript is adequate, and then they wonder why their paper is rejected. What is really important is to say what this paper is about and why it's significant, and which in brackets I've got there is, why is it worth publishing? The significance of the study really means, why is it worth publishing? For example, is this the best? Is this the latest on the topic? Is this the first time this work has been done? Demonstrate to the editor in this very first document that he or she is going to see about this paper why she should take the next step and open up the manuscript and read it. Otherwise, especially in the example I gave you about the breastfeeding, exclusive breastfeeding, they're going to say, this is another paper on the experiences of exclusive breastfeeding in women from low middle income countries. I don't need one of these. And if there's no description of what it's about and why is it worth publishing, why would they go any further? It's up to the first author, this corresponding author, to explain why the editor should go one more step and send it out for review. And if it's not there, they're not going to read the manuscript and find it for themselves. It has to be highlighted there and make it so irresistible that he or she thinks, well, this one is going to get citations for my journal, I'll send it out to reviewers. I'm sorry, Professor Virginia, you have 3 minutes left. Sure. Nearly there, yeah. Review process can be slow. I've put a little turtle there, but we have to be prepared for constructive criticism and review. And
reviewers may say the opposite of each other, and we can't understand that. One may think it's great, and the other may think it's not so great, and we need to fill out a response document. I think what we want to know why papers are rejected for publication. The surest way is violating the editorial requirements. We have not taken good heed of what the editor requires as far as headings, word count, the types of articles that they'll accept. The study did not address an important scientific issue. The study was not original. The study did not actually test the author's hypothesis. A different type of study should have been undertaken. Practical difficulties led the author to compromise the original protocol. For example, recruitment. Study sample size was too small. The study was uncontrolled or not adequately controlled. The stats analysis was incorrect or inappropriate. The authors drew unjustified conclusions. There's a significant conflict of interest, and the paper was very badly written and it was incomprehensible. The last thing, I just think one more thing is about salami slicing. So this is about this refers to publishing an excessive number of papers from a single study, where it's used by some to bolster an author's CV by publishing an excessive number of papers. The concern about this is that it skews the evidence for systematic reviews, takes valuable journal space and wastes the time of reviewers and journal staff. Strategies to manage this can be taken, but it's a legitimate for mixed methods where there's a series of publications required, some from the qual and some from the quant, but it's not really suitable for single method studies. If you're unsure, you should consult the editor beforehand about this type of query, but there's a very nice paper there in Journal of Clinical Nursing for you to have a look at. Biographies and reference lists. So the biography includes all the works that have been read or consulted, and only those, not only those that have not been quoted from directly, and the reference list includes only those works that have been quoted from directly. Now, how to write a first-class paper. So keep your message clear, create a logical framework for it, state your case with confidence. Prune the purple prose. That just means don't embellish what's not actually evidence. Aim for a wide audience, and beware the curse of the zombie nouns. That just means to stop extending words that don't need extending. So we should say stigma instead of stigmatization, and that's a trend that's been happening with academics, to just extend all the words and become too theoretical and not just to be factual. Some references, and thank you very much. Thank you very much, Professor Virginia. It is such enlightenment for us. I like it, the idea of the group, the name of the group. I think we all of us will agree. If we talk too much, we didn't write anything. So I like it. We Pak Suryanto, we might have that kind of group in our school as well. Oh yes, for sure, absolutely. And schedule it from now on. Okay, Professor Virginia, you might grab something to drink first. So I would like to open up the Q&A session. So there are some questions from participants for Pak Suryanto first. So I will read it for you. So the first question is from Indah Sunar. Dalam segi konten, apakah ada perbedaan kualitas antara jurnal Predator dan tidak? And what if one of the journal that we use as a reference in our paper, it comes from the Predator journal? Does it affect our paper or not? All right. Do you have to speak in English and Bahasa, Ibu Evi? I think
Because the Virginia, Saya much better ya. could we could we use in bahasa because the student might understand better. Yeah, thank you. Oke, baik. Jadi kalau ngomongin tentang kualitas antara yang predator sama enggak, itu udah pasti berbeda, ya. Sudah pasti berbeda kualitasnya. Yang jelas kalau yang predator itu ya jelas otomatis kualitasnya tidak sebagus yang tidak predator. Karena apa? Proses yang di predator itu fokusnya biasanya itu hanya masalah finansial, keuntungan finansial saja, seperti itu. Jadi tidak jelas proses review-nya bagaimana, kemudian apakah itu blind review atau enggak. Karena yang bagus adalah blind review. Jadi review itu tidak tahu ini papernya punya siapa, institusinya mana, itu yang bagus. Ya, itu tidak jelas apakah itu blind review. Kemudian siapa yang mereview. Nah itu juga. Jadi saya sempat membaca waktu itu pernah diskusi juga terkait dengan Predatory Journal itu, jurnal keperawatan tapi yang mereview orang teknik seperti ini. Itu kan tidak benar-benar nggak nyambung sama sekali gitu loh, bukan orang keperawatan ternyata yang mereview terkait dengan jurnal yang kita sampai tentang perawatan kayak gitu. Jadi kualitasnya sudah pasti berbeda, ya sudah pasti berbeda. Kemudian bagaimana jika seandainya kita tidak tahu, misalnya kita tidak tahu lah kalau submit kita berpikir ulang ya, apakah ini predator atau enggak. Tapi begitu kita mendapatkan sumber, kita sampai tidak ngecek ini sumber ini dari jurnal predator enggak. Begitu kita dapat, ya sudah kita gunakan seperti itu. Nah, kemudian kita ambil mungkin sebagai referensi, mungkin di pembahasan dan sebagainya. Gitu. Apakah itu ngefek sebenarnya? Tetap ngefek sebetulnya. Tetap ngefek. Dalam arti ngefek itu mungkin tidak dalam tanda kutip ya, keparahannya itu tidak separah misalnya kita submit ke jurnal tersebut. Kalau kita menggunakannya, bisa jadi memang penelitian tersebut itu benar gitu. Cuma prosesnya saja bisa jadi yang tidak benar gitu. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin terkait metodologi yang kurang pas dan sebagainya gitu. Tapi penelitian tersebut benar dilakukan gitu loh. Nah, apakah itu nanti yang efek pada saat kita submit ke jurnal? Biasanya sih tidak begitu dilihat terkait dengan referensinya, biasanya itu hanya bagian kecil dari apa yang akan direview sebetulnya referensi yang kita gunakan. Cuma bagaimana nanti paper kita secara keseluruhan, kontennya bagaimana, metodologi yang kita gunakan bagaimana, itu item-item yang lainnya. Gitu. Jadi item referensi yang kita gunakan hanya sebagian kecil item yang akan menentukan apakah kita di reject atau mungkin revisi atau apa dan sebagainya seperti itu. Kalau misalnya biasanya terkait dengan permasalahan referensi dipermasalahkan, ini kamu kayaknya referensinya kurang begini deh, perlu ditambahkan deh yang terupdate, mungkin ditambahkan dan sebagainya. Nah, itu bisa saja deh muncul respon dari reviewer seperti itu. Jadi kalau kualitas sudah pasti beda. Kalau misalnya mau digunakan, kalau misalnya itu bisa berimbang dengan referensi yang lainnya, insya Allah sudah aman-aman saja, tidak apa. Biasanya seperti itu. Mungkin itu Bu Evi. Baik, terima kasih Pak Sur. Mungkin jadi tergantung nanti proses reviewernya ya. Mungkin ada beberapa reviewer yang catch up jurnal Predator sebagai reference, begitu ya Pak Sur ya. Oke, next to the second question dari Ivirlana Hermanto. Apakah setiap jurnal walaupun sama-sama dari Elsevier beda-beda syarat seperti conflict of interest statement, kemudian cover letter, title page, highlights, dan funding statement. Kemudian pertanyaan dari Bu Ivirlana yang kedua, di dalam jurnal terdapat pilihan submission yaitu gold atau open access dan subscription charges. Apakah di no open access tidak ada biaya publikasinya? Oke, baik, terima kasih. Ini Mas Ivir ya, bukan Mbak Ivir ya. Ivir. Sorry. Ya. Oke. Kebetulan ini masuk S2, jadi saya apa? Nah, oke. Jadi untuk item-item yang di file-file yang harus submit itu ya, itu masing-masing jurnal biasanya berbeda. Ya, masing-masing jurnal berbeda. Cuma biasa cover letter itu udah pasti harus ada, title page sudah harus pasti ada, highlight sometimes ada, sometimes tidak. Ya, jenis walaupun sama-sama Elsevier bisa jadi berbeda, bisa jadi. Ya, saran saya memang adalah membaca author's guidelines itu harus dibaca ya. Termasuk misalnya kayak conflict of interest statement itu sometimes ada yang tidak. Sometimes itu masuk dalam papernya seperti itu. Itu di bagian akhir setelah conclusion, sebelum referensi biasanya ada conflict of interest dimunculkan juga kayak gitu. Kemudian acknowledgement disampaikan juga di sebelum referensi. Itu masing-masing jurnal biasanya berbeda. Jadi harus dilihat benar-benar di author guidelines-nya ya, seperti itu. Karena bisa jadi berbeda walaupun sama-sama Elsevier. Kemudian pertanyaan kedua, bedanya apa? Bedanya antara gold open,
gold open access dengan yang subscription charge yang no open access. Apakah yang di no open access tidak berbayar? Biasanya memang tidak berbayar. Ya. Jadi biasanya begitu ada pilihan mau open access atau tidak, berarti yang no open access ya, yang tidak itu berarti tidak berbayar. Seperti itu. Dan itu biasanya di awal kita sudah diminta informasi, sometimes iya, sometimes pada saat di akhir juga ditanyakan, bisa juga. Tapi biasanya di awal sudah kita bisa memilih apakah mau no open access atau mau yang open access. Kalau saya, selama ini pengalaman saya, karena saya waktu itu fokusnya adalah pokoknya bisa publish gitu ya, saya pilih yang no open access, jadi yang gratisan. Ya, karena misalnya bayar, nggak tahu nanti siapa yang bayarin. Jadi saya biasanya pilih yang no open access dan selama ini tidak bayar sama sekali, walaupun itu jurnal SCOPUS dan Q2 misalnya seperti itu. Jadi itu kalau saran saya buat Mas Ifir selaku mahasiswa S2 mending yang no open access, karena sebenarnya di sana sudah tertulis juga mau yang open access maupun yang no open access, reviewnya, proses reviewnya sama. Tidak dibedakan apakah itu yang mau open access maupun yang tidak open access. Jadi tidak akan mempengaruhi nanti hasil reviewnya diterima atau revisi dan sebagainya kalau ini open maupun yang tidak open. Seperti itu. Itu kira-kira Bu Evi. Baik, terima kasih Pak Sur. Kalau kelas mahasiswa biasanya saya juga dulu kita yang no open access. Ya, nanti kecuali kalau ada di bawah hibah, nah itu ada didanai, oke, kita yang open access begitu. Ya, ada satu lagi Pak Sur dari Angelia Yohan. Jika kita berencana membuat scoping review, saat mencari jurnal menggunakan keyword terdapat 700 jurnal, namun ketika diseleksi berdasarkan judul dan abstrak hanya kurang dari 20 jurnal yang diperoleh sesuai dengan rencana tulisan. Apakah itu tidak bermasalah atau harus diperbaiki keyword yang kita buat? Oke, Mbak Angel, itu adalah hal yang wajar. Itu adalah tidak ada masalah sama sekali dan itu memang yang normal terjadi. Ya, bahkan biasanya tidak hanya sekedar 700 tapi ribuan jurnal. Ya, kemudian mungkin dari ribuan itu mungkin hanya bahkan kurang dari 20, kurang dari 10 sometimes juga ada juga gitu ya. Itu adalah hal yang wajar, ya, adalah hal yang wajar. Jadi itu tidak menjadikan masalah, jadi tidak harus perbaiki keyword dan sebagainya. As long as memang keyword yang digunakan memang sudah sesuai dengan topik yang kita cari. Gitu. Sometimes kita harus mencari padan kata dalam bahasa Inggrisnya gitu. Suatu contoh misalnya kayak di kasus saya terkait dengan pre-hospital care, saya bisa pre-hospital care, bisa ambulance services, bisa emergency medical services, bisa out of hospital services kayak gitu. Jadi sinonim-sinonim tersebut itu yang harus kita pastikan itu juga masuk di keywordnya seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah jadi, misalnya tadi kan sudah ketemu sebetulnya Mbak Angel sudah bikin ya, maksudnya sudah proses lah ya, sampai ketemu kurang dari 20. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya itu ternyata kok saya kurang ya keywordnya dan sebagainya, nggak apa-apa. Kalau misalnya itu, kecuali kalau waktunya panjang gitu ya. Cuma kalau Mbak Angel ini S2 dan harus segera selesai, harus segera submit dan sebagainya, dengan proses yang sudah jalan ini, nggak apa-apa, disampaikan aja apa adanya. Keyword yang digunakan ini gitu. Jadi yang kelupaan nggak usah disampaikan seperti itu. Aman itu, tidak masalah seperti itu. Okay, baik. Thank you, Pak Suryanto. We are moving to a question for Professor Virginia. So, Professor Virginia, there is one question. I think it also represents all of us in Indonesia as writers, especially me. What is your tips for writers from non-English speaking countries to write manuscript? Do we have to involve the English experts or rely on translator and proofreader? Prof. Virginia. There we are. Now my microphone is back. Yeah. Okay. So, of course, practice in the alternate language is always going to help. So, writing frequently in the language of the journal is the best tip. Can you hear me? Is that okay? Yeah. Yeah. Okay. So regular practicing, because English is not an easy language, and with all the grammar rules, there's always exceptions. It would be good to have a native English-speaking person to review it before submission. So, and then they should be acknowledged in the acknowledgements at the end of the paper. So you just acknowledge, like you would acknowledge a statistician, you can acknowledge the proofreader.
it's some people say that especially when they get a review back from the journal, where they say this in the next review it must have English language review, and the journal offers it. So I suggest that you use journal service, because if you use a friend or somebody who isn't native English, that means somebody who's actually gone to primary school and studied 7 years of schooling in an English-speaking country, and you risk the second review and they decline your paper, you've missed an opportunity, because all journals have English language service. And if you're going to risk not doing that by asking a friend who doesn't have at least 7 years in schooling and been brought up in a language in native, and there's a list of 6 countries which it counts, like it's US, New Zealand, Australia, Canada, and there's 6 of them. I can give you the countries if you like. Then I think that's very unwise, because it might have been accepted otherwise. So you do all the writing, but then have one of these people review it for you, and then acknowledge them. Yeah. I agree with that. So the proofreader who comes from not native language country, which also give you, because their mind is like running like us, like Indonesian. So when they write it, the paper, they might understand what we are saying because they are from the same culture, not the English background things. Yeah, it's there are some people that would be almost as good, but you can still pick it up. That and for the sake of risking it, or delaying by 3-4 months, I would use the English language services offered by the journal. Sure. Thank you. The next question. So based on your experience, what is the most difficult obstacles to write a manuscript? Time, motivation, idea? Of all of me, all of them. I think it's really confidence, because once you get your first publication, most people are so delighted with their success, and they roll from there. They go for the second, then the third. Once the first, they get the first letter that says accepted, and they're absolutely delighted and say, I did it, then they're on to the second, on to the third. It's just the first one. That's the first hurdle. And then to get first, we need more motivation. And it doesn't really matter if they're not the first author. Just being able to say I've got a publication is enough for most people to feel that they have got over that that first important hurdle that made it. And it's really that slide that I showed you about getting some kudos. I can't say it now. You know, I've got professional recognition. Nice. My peers think I'm good enough to publish my work. So I also see from your presentation that every writer wants a beginner. So that's also it's a very nice inspiration that we need to have a confidence as a writer. I remember when I got the first acceptance letter, and I did it not in propose. So I just write it down, and I didn't know, and it was very nice. And I didn't know it was a key one SCOPUS journal. So it was surprisingly, because I didn't know that this kind of workshop before. I just write it down, and I didn't know. So everybody, you have a
yeah, is the same opportunities, just to have a confidence. Fabulous. Okay. Yeah, thank you very much. Is there any more question from the audience who wants to speak directly? Okay, let me see. Okay. Oh, I think that's it for today's session. Thank you again for Professor Virginia Plummer, Dr. Suryanto, for today's very inspiring presentations. And hopefully it's also gear up our motivation to write, especially our students. Also improve your confidence to write, because that's the way how your knowledge, your idea will be known by the world. Okay, thank you again. Thank you very much, Virginia. Very nice. Thank you very much again for joining with us. And that's it for now. Thank you very much for your participations. And from me, I apologize if there is a uncomfortable during my session. Thank you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning. Thank you, Evie. Thank you, Suryanto. Thank you, Virginia. Thank you very much. Bye. Thank you very much, Professor Virginia and Nurse Suryanto, for giving such informative and interesting presentation, and Nurse Evie for moderating the excellent webinar, and also to the participants for very active participation. Hopefully, this webinar will be beneficial for everybody, and I do apologize for my mistake in presenting this event. Thanks again for joining us today, and we will see you next time. Terima kasih Pak Sur, Bu Evi. Oke, sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Suryanto. Ya, halo. Gimana kabarnya Sanjaya? Baik dan sehat Pak. Alhamdulillah. Masih di negaramu. Di Sumbawa Pak. Sumbawa, oke baiklah. Sudah selesai atau? Ya, Mas Sanjaya. Tinggal nunggu wisuda kan ya? Oke, tinggal nunggu wisuda Pak. Sip. Sudah selesai nih Pak Tony? Bisa live ya? Sudah. Oke, baik. Silakan Bella kalau mau di close Bella. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih semuanya, Jenly. Terima kasih Pak Sur, Bapak Ibu semuanya.